Based on this, so let say that if a particle of mass 2 kg begins from this, with acceleration it is equal to 1 plus t meter per second square, ठीक है, 1 plus t meter per second square, then find its velocity at t equal to 4 seconds, as well as find its displacement. Find its displacement in 4 seconds. So I have given you the acceleration information which is depending on t. I have given you the acceleration information which is depending on t. So that is giving you the clear idea about the acceleration, either it is constant or variable. I haven't mentioned about the language, that either it is moving with constant acceleration or variable. You have to understand with the presentation. Concept আমি কি বলেছিলাম যে যখনই acceleration variable দেবে মানে time dependent দিচ্ছে তখন তোমাকে করতে কি হবে বলো, অ্যাপ্রোচটা হবে acceleration এর ডেফিনিশন কি শিখেছিলাম, কি বলেছিলাম, dv by dt, correct? So since a is equal to dv by dt, তাহলে a যদি dv by dt হয় তাহলে আমি dv by dt কে I can represent with 1 plus t term. As this is the relating to variable acceleration, I cannot use the direct formula to get the instantaneous velocity. So from this step I can write down dv, that is equal to 1 plus t into dt. Now I will integrate this expression. I will integrate it. My starting time is 0 and required instant is 4 seconds. Initial velocity I know 0, final is unknown, that I need to know, right? What did I teach you about the integration? The basic formula of integration is x to the power n dx. That answer will be x to the power n plus 1 by n plus 1. Yes or no? আমাকে বলো এটা, এই ফর্মুলাটা বলেছিলাম, right? So we will apply this formula. So in first expression only dv means it is v to the power 0 into dv, right? And on the right hand side similarly 1 into dt, that too can be written t to the power 0 dt plus another term is t dt. I am writing the steps to make it easy for your understanding. 0 to 4 limits for t and 0 to v limits for v. So according to the formula which is x to the power n dx, if I try that formula here, in this case left hand side integration as well as right hand side, so it will be v to the power 0 plus 1 x to the power n plus 1 by n plus 1. তাহলে এখানে কত হওয়া উচিত, v to the power 0 plus 1 by 0 plus 1. The left hand side it will be simply v power 1 by 1 মানে v, তাই তো, limit 0 to v. Right hand side the same way, the first term integration result will be t, second term integration result will be t square by 2. Tell me yes or no, do you understand this? So left hand side it will be upper limit value on the v minus lower limit value on it. So it is v minus 0, that is equal to, instead of t, 4 minus 0 plus, here it is 4 square by 2 minus 0.
দেখো বুঝতে পেরেছো কিনা, স্টেপস গুলো ধরতে পারছো কিনা, ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? So from this step I can write down V is equal to 4 plus 16 by 2, that is 8. So 4 plus 8 is 12 meter per second है कि ना? पहले required velocity at 4 second of this journey is coming 12 meter per second. Clear हो लोग? पहले how to reach the required velocity value of a particular motion which is beginning or not only beginning, rather it is containing with that variable acceleration. Clear हो लोग? So we have reached the instantaneous velocity value of a motion which is performed with variable acceleration. I have to get the displacement. You have our displacement আবার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে। কাকে ইন্টিগ্রেশন করব? ভেলোসিটি কে। ভেলোসিটি কোন স্টেপটাকে ইন্টিগ্রেশন করব? না, যেটা বেরোলো তো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু। ওইটা মানে ভেলোসিটি, শোনো, ভেলোসিটি যেটা বেরোলো এটা তো স্পেসিফিক ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ভেলোসিটি ভ্যালু বেরোলো। What we have to do, we have to now constitute one VT relation, velocity time relation. যেমন ওখানে acceleration was given in t, that's why writing a as dv dt was helpful to reach to the velocity value. Similarly, to get the displacement in 4 seconds, now the velocity, the instantaneous velocity during the journey, the instantaneous velocity means time dependent velocity expression we need to write down. বুঝতে পারছো কিনা? তাহলে এখানে কি লিখবো দেখো, আমি যদি এই ইন্টিগ্রেশনটা এটা করলাম with the proper limit of time I have taken 4, proper limit আমি কি নিয়েছি 4, আমি যদি এক্সাক্ট 4 টা না নিয়ে as a function of t লিখতাম, হ্যাঁ, তাহলে ফাংশন অফ t লিখলে velocity as a function of time, velocity as a function of time, আমার ওখানে ইন্টিগ্রেশন রেজাল্ট কি আসলে এটা আসতো v, এটা আপার লিমিট t হতো মানে এটা t থাকতো, এটা আপার লিমিট t হয়ে যেত মানে t স্কয়ার বাই 2 থাকতো। তাহলে velocity as a function of limit or as a time t, so that will be t plus t square by 2. Of this motion, velocity as a function of t, we are getting it as t plus t square by 2. So this velocity is depending on t, so it is indicating that it is talking about the instantaneous velocity. So further this instantaneous velocity can be written ds by dt, rate of change of displacement is said to be the velocity. তাহলে velocityটাকে ds by dt লিখতে পারি। তাহলে আমি যদি velocityটাকে ds by dt লিখি, so ds by dt is equal to t plus t square by 2. It is t plus t square by 2. So that means the next step we can write down ds is equal to t plus t square by 2 into dt. এবার ds টা dt এর সাথে রিলেশন হলো। now again integrate both side, দুটো সাইডস কে ইন্টিগ্রেট করো, ঠিক আছে? নাও দুটো সাইড কে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা কি পাবো, ds সাপোজ যেখান থেকে শুরু করছে that is s equal to 0, the position from where the particle begins the motion at that point is the initial position s equal to 0, the final position is likely to be s distance away, and the limit of t will be 0 to 4. So 0 to 4, first part will be t dt, second part will be integration of t square by 2 dt for limit 0 to 4. 4 second is the displacement. তাহলে ইন্টিগ্রেশন আমাদের কাছে কি দাঁড়াবে, ds এর ইন্টিগ্রেশন হয়ে যাবে s limit 0 to s, right hand side ফার্স্ট পার্ট will be t square by 2
limit 0 to 4, then 1 by 2 taken out, t square can be written t cube by 3, right? 0 to 4. Tell me yes or no. Do you understand the steps? Fine. So next we can write down, it is s that is equal to 4 square by 2 minus 0 first part plus half. In fact 3 can be also taken out. So you can write down it is 1 by 6 into t cube, that is 4 cube minus 0. So s is coming 8 plus 1 by 6 into 64, 56 by 3. 56 by 3 meter. তাহলে এটা হয়ে গেল ডিসপ্লেসমেন্ট আমার in this journey in 4 seconds. বুঝতে পারলে কি পারলে না? That displacement of a particle is given by s is equal to 4t square minus t plus 2. Then find its velocity. And acceleration at t equal to 2 seconds. আচ্ছা, এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম রিলেশন দেওয়া আছে। ডিসপ্লেসমেন্ট টাইম রিলেশন দেওয়া আছে, তাহলে ভেলোসিটি বের করতে গেলে কি করতে হবে? এখানে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে, কারণ ডিসপ্লেসমেন্টের রিলেশন দেওয়া আছে, সেখান থেকে আমাকে ভেলোসিটির রিলেশনে পৌঁছতে হবে। আবার ভেলোসিটির যে রিলেশনটা পৌঁছবো সেটাকে ফার্দার ডিফারেন্সিয়েট করলে উইল গেট দ্য acceleration relation. So in this case just the reverse application to be applied. What we have done in the previous one, that was the integration. এখানে এটা করতে হবে ওটা differentiation. So since s is equal to given as 4t square minus t plus 2, ঠিক আছে, displacement time relation দেওয়া আছে। So now differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. t এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করলে আমরা কি পাবো? ds by dt that will be equal to 4 into t square ডিফারেন্সিয়েশন টু t। ঠিক আছে, ডিফারেন্সিয়েশনটা কিভাবে হয়? ওই যে এখানে দেখেছিলাম ddx of x to the power n, এই ফর্মুলাটা হয় n into x to the power n minus 1. This is the differentiation formula. Differentiation of x to the power n with respect to x, the result of this is n into x to the power n minus 1. So সেই হিসেবে t স্কয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন আমরা দেখো আমি লিখেছি with respect to t, তার মানে টি স্কোয়ারকে টি এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েট করছি, তাহলে ওটা হওয়া উচিত 2 into t to the power 2 minus 1, পাওয়ারে 2 minus 1 মানে plus 1, that's why it is 2t. and সেকেন্ড এরটা মাইনাস টি এর পাওয়ার কত আছে 1, তাহলে ওটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত হবে 1 into t to the power 1 minus 1, তাহলে পাওয়ারে 1 minus 1 0, এনিথিং টু দি পাওয়ার 0 is 1, তার মানে ওটা differentiation হয়ে গেল only 1, আর constant term differentiation 0, 2 is independent of t, it is a pure constant, so its differentiation will be 0. So we are getting it as 8t minus 1. It is 8t minus 1. So আমার এই যে ds by dt হলো, so this is the instantaneous velocity
we are getting it as 8t minus 1. At t equal to 2 seconds, we need to know the velocity. So therefore, the velocity at t equal to 2 seconds, therefore at t equal to 2 seconds, the velocity instantaneous, velocity of 2 seconds, that is 8 into 2 minus 1. So 16 minus 1, that is 15 meter per second. ঠিক আছে, তাহলে কি হয়ে গেল এটা 15 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে আমরা রিকোয়ার্ড ইনস্ট্যান্টের ভেলোসিটি পেয়ে গেলাম। নাও টু নো দ্য acceleration at that same instant, that is at 2 seconds, what we have to do now, again differentiate velocity with respect to time t। তার মানে ভেলোসিটি টাইমে যে রিলেশন, এই যে ভিটির রিলেশন যেটা এসছিল, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে। হ্যাঁ, তো কনস্ট্যান্ট আসবে তাহলে। হ্যাঁ, সো ডিফারেন্সিয়েট দিস, তাহলে ওটা হয়ে যাবে ডিভি বাই ডিটি। ডিভি বাই ডিটি মিনস ডিডিটি অফ দ্য RHS expression, that is 80 minus 1. So LHS এর dv by dt টাকে আমরা acceleration বলি। So acceleration is equal to, এটা হয়ে যাচ্ছে 8 টা constant, differentiation of t with respect to t and differentiation of 1 with respect to t। তাহলে এটা কত হয়ে যাবে? এটা হয়ে যাচ্ছে 8 into 1 minus 0। এই যে টি এর ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু টি 1 আর কনস্ট্যান্ট টার্মের ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু টি ইজ 0। তাহলে এটা আলটিমেটলি কত হয়ে গেল? 8 ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ টি হয়ে গেল। তার মানে এটা কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন। এরকম কোশ্চেন দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়, ইজ দিস পার্টিকল মুভিং আন্ডার কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন অর নট? সো ইয়েস, পার্টিকল ইজ ডেফিনেটলি মুভিং আন্ডার কনস্ট্যান্ট অ্যাক্সেলারেশন, বিকজ after doing the differentiation, the given expression has been differentiated twice and we are getting acceleration independent of t. That means the particle is definitely moving under constant acceleration. তো এই অ্যাক্সেলারেশনটা 2 সেকেন্ড কেন? যে কোনো ইনস্ট্যান্টেরই হোক, সেটা 8 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ারই বেরোবে। বুঝতে পারলে কি পারলে না? This time particle is moving with constant acceleration or variable. It is again a variable expression. Why? Because acceleration term is not only depending on numerical value, rather it is depending on x. X is the displacement value. So more will be the displacement at an instant. এর আগের অঙ্কগুলো এর আগের অঙ্কটা দুটো অঙ্কই আমরা acceleration কে rate of change of, basically acceleration is known to be the rate of change of velocity, ওইভাবেই acceleration কে আমরা চিনি, তাই তো? বাট আমি এখানে acceleration টাকে একটু ডিফারেন্ট ভাবে দিলাম, যে instead of giving it as a function of t, rather ওটাকে ফাংশন অফ ডিসপ্লেসমেন্ট দিয়ে দিলাম। এবার কথা হচ্ছে অ্যাভেলেবেল অ্যাক্সেলারেশন ডিসপ্লেসমেন্টের ওপর ডিপেন্ডেন্ট। তার মানে কি অ্যাক্সেলারেশনের আইডেন্টিটি বা তার ডেফিনেশন সেটা কি চেঞ্জ হবে? সেটা চেঞ্জ হবে না তো, অ্যাক্সেলারেশন যা ছিল তাই থাকবে।
হ্যাঁ, তাহলে অ্যাক্সেলারেশন যা ছিল তাই থাকবে, মানে অ্যাক্সেলারেশন ইজ অলওয়েজ ডিফাইন্ড অ্যাজ ডিভি বাই ডিটি। কিন্তু ডিভি বাই ডিটি দিয়ে অঙ্কটাকে সলভ করা যাবে না। কেন যাবে না? কারণ ওই যে অ্যাক্সেলারেশন টি ডিপেন্ডেন্ট নেই। আমি যদি এর জায়গায় ডিভি বাই ডিটি লিখি তাহলে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে তো লাভ হবে না, কারণ ডান দিকে তো আমি এক্স ডিপেন্ডেন্ট ফাংশন পাচ্ছি। তাহলে ইন্টিগ্রেশনের নিয়ম হচ্ছে যেটা ভেরিয়েবল তার সাথে তার রিলেটেড এলিমেন্ট থাকলে ইন্টিগ্রেশন করা যাবে। মানে এক্স টু দি পাওয়ার এন ইন্টু ডিওয়াইকে ইন্টিগ্রেট করা যায় না, এক্স টু দি পাওয়ার এনকে ডিএক্সের সাথে ইন্টিগ্রেট করা যায়, ওয়াই এর ফাংশনকে ডিওয়াই এর সাথে ইন্টিগ্রেট করা যায়, টি এর ফাংশনকে ডিটির সাথে ইন্টিগ্রেট করা যায়। বুঝতে পারলে? তাহলে অ্যাপ্রোচটা কি হবে দেখো, সিন্স এ ইজ ইকুয়াল টু ডিভি বাই ডিটি বাট a is not given as a function of t, rather it has given as a function of displacement, তখন আমরা কি করব, এটাকে এই লিখতে পারি কি দেখো তো, a is basically theoretically conceptually dv by dt, but mathematical rearrangement দিয়ে আমি dv by dx into dx by dt করতে পারি, কারণ dx dx কেটে গেলে তো dv by dt থাকছে, হ্যাঁ কি না? তাহলে dx by dt this can further be written as v, তার মানে a কে ফার্দার লেখা যেতে পারে v dv by dx. This is another way of dealing with instantaneous acceleration. dv by dt is its primary existence. We can further rearrange it as if acceleration can also be written as v into dv dx. So therefore now approaching a as v into dv dx, and now the expression of a which is 2 plus x is workable. Are you getting me or not? So a is v dv dx, that is equal to 2 plus x. Now the equation is really relating v and x, so I can keep v dv in LHS with 2 plus x dx taken to RHS. ঠিক আছে, তাহলে এবার আমার এটা ইন্টিগ্রেট করার মতো স্টেজে আছে, সো আই ক্যান ইন্টিগ্রেট ইট v dv in LHS, and in RHS it is 2 dx plus x dx. Now for me, we have been asked to know the position x, that is final x is unknown, and velocity value initial and final both are known. It is given that the particle begins from rest, so initial velocity is 0, final is 4, x initial 0, final is any unknown x. So integrating this, I can write down the first integration will be v square by 2 limit 0 to 4, and in RHS it is 2 into x plus it is x square by 2. Okay, so v এর ভ্যালু বসিয়ে দিলে 4 square by 2, that is 16 by 2 is 8, that is equal to 2x plus x square by 2. So we are getting it as a quadratic in x. We can simplify it further, writing it as x square plus 4x minus 16 equals to 0. Yes or no? We can finally simplify it as x square plus 4x minus 16 equals to 0. তাই তো? তাহলে এটা quadratic হয়ে গেল, so we know how to solve quadratic. So we can write down x, that is minus 4 plus minus root under 16 minus 4a into c divided by 2a. So it will be minus 4 plus minus
under root of 5 into 16, that is 80 by 2, that is 4 root 5. Further it can be written, তাই না? তাহলে 4 বাইরে চলে এলে আমরা লিখতে পারি 4 by 2 into -1 plus minus root 5. মাইনাসটাকে নেগলেক্ট করে দেবো, ডিসপ্লেসমেন্ট নেগেটিভ হতে পারে না, ঠিক আছে তাই তো, কারণ এক্সেলারেশনটা ইনক্রিজ করছে। তাহলে এক্স পসিবল ভ্যালু হয়ে গেল আমার কত হয়ে যাবে, 2 into root 5 minus 1 meter. So this will be the answer. The displacement of this particle when the velocity is found to be something called 4 meter per second.